Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. Our guest for tonight is widely known as the real OG. He has been awarded by Afrima Awards as the best rapper in Africa. That was last year, 2018. He's one of the most experienced musicians. Alianza mziki huko 1960. Yes. He's the story of Kayole to the world, a classic case of starting from the bottom to the top, and most importantly, yeye ndio baba yao mwenye anajua kizungu. Yes. Also, he single-handedly made a Beyonce out of Super S. Mr. International, aka one, Khaligraph Jones is in the house. Thank you. Asanteni sana. Before we get to that part of the show, there are a few things here and there we cannot just pretend have not happened this week. First, a bunch of traders were arrested with 800 kilograms of zebra meat at the Bama market this past Friday. Get this, most of the butcheries in Nairobi get their meat supply from this market. So this could mean that millions of Nairobians you see walking around may have some zebra in them. Now, so many things make sense after getting this story. This explains why Nairobi watu vukia barabara kila mahali. Mpaka chini ya flyover. And the big question has always been, why would people risk their lives like that? Kumbe, it's not them. It's the zebra crossing. Now, the story is... Yes, Thank you. The story is, these people sell zebra meat to Kenyans as beef. As in, watu wote wanakula zebra wakifikiria ni ng'ombe. That's not news though. In Kenya, anything can pass for a cow. Ujaika kwa matatu ukasikia mtu akicomplain, "Hona hii ng'ombe inatumia simu." Na hajafunga dirisha. Mtu wa matatu akiona gari ndogo ina overlap, usema nini? Sasa ng'ombe inaenda wapi na sio ambulance? Now, after this story, I believe it's safe to say that hakuna mnyama wa Kenya hawajakula. Cats are not safe. Watu wamekula fisi. No animal is safe in Kenya, even warthogs, unless ujaisikia mtu akicomplain ati makanga amekula ngiri yake. Yes. No animal is safe in this country. Mnafikiria mbona wanyama ucheza nje? Yes. In other news, an Indonesian couple is in the headlines after they named their child Google. The adorable baby goes down the history books as the first Google that doesn't know anything. The dad claims that he chose the name hoping that the child will be useful like the website. But come to think of it, how will the child introduce himself in future without sounding rude? Well, young man, what is your name? Google. Now the dad says he was considering naming him Windows, iPhone, or iOS. It's not far-fetched though. It's not far-fetched. In fact, I can't wait for Kenyans to follow the trend to have children with names inspired by technology. Buda mazee, kuna watu wengine wanajua kuchoma man. Umesikia hiyo recording imeleak? Mazee Truecaller this time round amechomea mkopo halisi. Buda. Also following the arrest of Starehe MP, Honorable Jaguar, one of the leaders who came to his defense is Majority Leader Aden Duale. You guys, what you are eating, members of parliament, what you are eating is oranges from Tanzania. You are eating even cabbage from Tanzania. You are eating fish from China. We are eating eggs from South Africa. We must, as a house, in fact, decide and bring legislation to protect our businesses. My favorite bit has to be where Duale is talking about members of parliament eating oranges from Tanzania na nyuma yake ndio kuna ichungwa. But that's besides the point. That's besides the point, kabisa. If the concerns that Honorable Duale raised in parliament are true, that most of what we eat in Kenya comes from out of the country, then that would explain so many things. If truly we get fish from China, then maybe that's why the big fish in Kenya never get caught. Yes, and this debate is a tricky one, however, because according to an article that ran in the East African in December last year, Kenya remained the largest exporter
the largest exporter under the African Growth and Opportunity Act, hiyo ni AGOA, in East Africa. This means that if the other countries that we export to started the line of conversation that some of our leaders have taken, what would that mean to our country? Now, the biggest, one of the biggest stories this week has to be the number of people that showed up for an interview at Eka Hotel to try their luck on the 5 job vacancies that were advertised. In case you missed it, here's the video. Asi wote wametokea juu wameambiwa kuna 5 positions za job. Now, just to get an idea of how hard it is for any one of those fellow Kenyans to get a chance in any of the 5 advertised slots, imagine it's easier for Andrew Kibe to be ordained as the new head of the National Council of Churches of Kenya. And yes, I know some of you are asking, who is Andrew Kibe? Thank God you don't know him. Now, every one of these people here are there, and they know that there are only 5 positions advertised. But still, they are holding on to the hope of getting one. This is the situation across the country right now. The subject of our show tonight, however, is not about the state of joblessness. It's about the success stories of people who have pursued alternative means and made it. This comes in the wake of the government admitting that they have not created the 840,000 jobs as they earlier claimed. This must be after they saw the 840,000 people showing up at Eka Hotel looking for a job. And Kenya is currently divided on the true definition of a hustler. Some people feel like a true hustler ni ule msee kuja tao jioni anatengeneza duka yake kando ya barabara, akisikia kanjo anahepa na duka yake yote. A hustler could be that hawker. Ule hawker that anapanda gari Nairobi akiuza biscuits, anaenda kushukia Muhoroni. Ndia ameuza angalau 200, anashuka anapanda gari na 800 anarudi Nairobi. I don't know how, but somehow they always make ends meet. Hapo kwa hawkers wa magari, by the way, shout out to this gentleman who has to be one of the best in that line of work. Nimetumwa salamu na Balozi Amina Mohamed. Tulikuwa na yeye jana, tumekesha na yeye mahali kunaitwa Philadelphia. Philadelphia iko North Italy. Acha kushika. Ataenda Cambridge, mahali nimesomea. UK, United Kingdom. UK iko USA. In Penseri, incha ya dakika 40. Inaandika na dakika 8. Hapa azizungu zake. Hapa ndio hii. Kubwa. Na mtoto hawezi kula hii hapa, iko na pilipili. My favorite beat ya hiyo clip unaweza itafuta kwa internet, iko kwa page yangu, ni mali anasema raba iko na tracker. I could have used that back in the day. But on the point of tonight's show, there are very many income generating activities can qualify in the category of a hustle. Kuna mtu kula chuma ndio alipe rent. Fake passengers is an actual job. Inaitwa kupiga seti. As in, kuna mtu amka kila siku anaingia tao, kazi yake ni kuingia kwa mat, anajifanya anaenda mahali, ukiingia anashuka. Kuna wase uingia tao anaomba kunyeshe, ndio abebe watu wanaogopa kukanyanga maji kwa mgongo yake. I know what you're thinking. Ati huyo ni mwanaume amepanda kwa mgongo ya mwanaume mwenzake ndio asikanyange maji. We, that is an employer. Huyo jamaa amebebwa ndio mdosi. Wani amekaa back left. Sitaongelea huo dem juu amepanda ndege. Wakati hakuna mvua, hawa watu hufanya kazi gani? Ama hiyo ndio watu maanisha wakisema vile maisha imekauka. According to you, other than the deputy president, who is a hustler? Ni kazi gani una feel ina qualify kuitwa hustle? Share your responses with us on #TheWickedEdition. My handles are Dr_Kingori on Twitter and Instagram, Dr. Kingori on Facebook, that's Dr. Kingori. I'd really love to hear your take on this. There are very many success stories of Kenyans who followed alternative paths to eke a living. In 2018, Kenyans were ranked as the 3rd most hardworking immigrants in the US. One of the alternative major sources of income is the art industry, entertainment.
Our guest tonight is one of the success stories in that field. So we extend this conversation to the second part of the show with our guest for tonight, Khaligraph Jones, to break this down even further. See you guys in a bit. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. The subject on our show leo ni success stories from alternative ways za kumekido na income generating activities, alternative. And our guest for tonight ni the real OG, Khaligraph Jones. Poa kabisa. Karibu sana. Shukran sana. In line na subject ya show yetu ya leo, I think question rahisi sana kuanza nayo ama kama ni kupiga story ni kama ungekuwa unafanya muziki sasa, you've done well for yourself, ungekuwa unafanya nini? Ungekuwa unafanya muziki. Aya, na uko na, yes, that's a solid answer, but uko na story poa sana ya ngoma ulidu ya kucombat crime, especially coming from Kayole, na umerepresent Kayole fiti sana. Yeah. Na uko na body poa sana ya ngeta. How did you end up choosing a different path, ukachoose kukua upright na compared to maboys wa mtaani when you opt for otherwise? First of all, thank you for having me here. Ladies and gentlemen, Khaligraph Jones is my name in case you don't know. Na unaweza nita OG. Now back to your question. Well, from the beginning, ever since nikuwe mtoi, nilikuwa tu na passion ya muziki. Hata kama venye nilikuwa Kayole, wale wase tulikuwa tunaenda nao chuo, wengine walimadwa, wengine walikuwa unajua tu stuff like that, but mimi passion yangu ilikuwa kwa muziki. So all through focus yangu ilikuwa ni music and wanting to make it or rather, how do I put this, man, just getting out of the ghetto, you know. So hiyo ndio ilikuwa tu ni ambition yangu. So I think pia ile the way I was raised, fortunately my moms, my dad, my family walikuwa, it was I'd say a good circle, nice people to have when you're growing up, because they show you proper directions to take with your life. So I think hizo zilichangia for me to be the artist that I am right now, and mpaka mali nimefikia OG. Yeah. That is very smooth. OG, baby. Na haukuwa itakaa kama dreams za watu wengine. Yes, ni muziki, but ile backup ya not necessarily mtu ajui kama muziki italipa, nataka kukua pilot, nataka kukua doctor. Sikuwa najua muziki italipa. Hakuna, hata nikiambia kina madhe, nikiambia mzae, ni aje mimi nataka kuwa msanii. And this I picked it up from my big bro, who apparently happens to be a musician as well. Yes. Yeye ndo alini-inspire nianze kufanya muziki pia. Lakini sikuwa najua muziki inalipa. Mimi nilikuwa tu kuimba tu, ni kuwe kama kina Jay-Z. Sikuwa najua muziki inakuja na do, unaona. But along the way nilikuwa nafanya vitu zingine. Kama after high school, or even when I was in high school, nilikuwa na bounce. I've been a bouncer. Nimesikia mara mingi wasa wake ni enjoy ati bouncer, ni mimi bounce. And I will say that proudly everywhere I go. I used to bounce. Na hata tukienda clubs huko, mabouncer wananijua. Na wanijui kama Khaligraph, wananijua kama Omolo, juu tulikuwa tuna bounce nao, unaona. So I've done all that. Nimekuwa, yani nimefanya ma staff, yani nimekuwa waiter, kupika chapati kwa hoteli. All those are things that I've done, but you know, irrespective of all that, the OG is still the OG. Mimi umesema vitu mob sana, niko hapo kwa bouncer. So I believe unaweza speak kwa experience ya kukuwa bouncer kabisa. Ni nini about bouncer haikuwa maybe satisfying yenye bado ulikuwa una find love for muziki, na ni utamu gani mabouncer wao upata, in the words of Pastor Nganga, hiyo kupiga wase ngoto, wase wadogo, na kukazia wase wasiingie na soda kwa club? First of all, I think niko na hata nini, if you've seen my knee here, niko na dent hapa hivi nilipatanga nikiwa in my line of work as a bouncer. Na you know, I was bouncing, and at the same time I was still doing music. Unajua tu watu wengine wanakuja na madharau. Kuna watu wamebeba bouncers like I think sijui ni watchmen, hata watchmen wafai kudharauliwa, unaona. Mimi kupitia hiyo ndio ilinifanya ni develop a very tough skin that I have right now. That's why even if you try to diss me or unitusi niambie nini, OG ajalingi, unajua.
Minda kuseti tu mahali pako. Hiyo ni sijui kama ni positioning fiti sana ya kuguru thick skin na umetuacha hanging na story ya uko na dent. So thick skin ni juu mtu alikuona war ama hiyo dent ya okay ni occupational hazard. Yeah. Hustle ya job. Hapo ndio ulikuwa ukaenda kwa chapati ama bado ulikuwa tu kwa Adu chapati nilifanya before nianze kukua bouncer. Oh, ni graduate. Ilikuwa inaenda ikipanda. So hapo msali nipiga na mawe. I was actually blind. Sorry. Yeah, I was actually blind for like a good 2 weeks. Sikuwa naweza ona na hii macho because it was nilishonwa nini. But msali tu alinipiga na mawe. Unajua tu mbogi tu huko hivyo bado una bounce tuende bodi toka hapo mawe. Jamaa baka unashimba hiyo gym yote ni ya nini? Si ndio hivyo sasa. Aya, na sasa ukiangalia situation ya maboys vile wanatafuta job kama hiyo clip tumeplay 5 positions wasi mathao wanakam kutafuta job kama hiyo. Creative industry na employee wasi we ni example, mimi ni example, but sasa kuna wasanii si kila msee succeed kwa ngoma, but kila msee hata amekaa kwa hii room na probably 90% ya wase wanaochi show ni musicians. Difference yako na wao ni gani? Hakuna difference, ni time tu. So hapa kila msee tutakuwa na makamaro hapa in future. Time. Sasa zingine ni unajua kila mtu ako na time yake. Yeah. Unajua as long as you gonna there are those basic qualities that you need to possess as a person. Bidii hizo sitaongelea, kila mtu anajua unafaa kufanya bidii. Yes. Unafaa kuwa disciplined. All those are qualities you need to possess as a human being if you want to make it in life. Lakini kama uko na hizo then time yako itafika tu. Hata mimi nilikuwa mnoma kurap kitambo. I remember I used to do my thing. I'd go to people and I'm like, yo, what up? My name is Khaligraph Jones. I come from Kayole. This is my music. And they look at me like, why? Kwa nini uja blow up na kina Jay-Z or nini? Unajua? Yeah. Inakuanga ni time. This thing is gradual. I can't just wake up one day and become the most influential rapper in Kenya. It takes time. But ukienda tu pole pole and you constantly be on your game, working, then Mungu atakufungulia njia. Look at me, man. Bro. Hiyo ni bunduki. Yes. I came from nothing, bro. Unajua, some people only started seeing me the other day after Julius Yego, and they was like, oh, umse ametoka happy. Umse nakatui, he came from a very good background. He had it all. To some extent, people thought I was saying Kayole ndio inipatie straight credibility. Yes. I didn't came from the streets, bro. Judging from vile life ina change. Wewe unafanya nini kusaidia wale wasanii unafeel wako na potential ya kufika mahali ulifika, maybe journey yao ikuwe shorter than yao, ama you don't interfere with what God is doing in their lives? True, yeah. You're a smart young man, bro. I like your thinking, man. You're very creative. Yeah. Thanks, Maze. Hiyo ni compliment nzito. Yes. So the thing is, you talk too very frank. In this current industry, kama kuna msanii mwenye ako established na anawak na upcoming artist kushinda Khaligraph Jones ajitokeze aseme. So you make jokes by the way. We make fun of everybody, including the president. But we talk sense when sense is needed. I know. Kabisa. Alafu pia kuna kitu labda mimi na wewe hatujasema. Hatusemi watu wasiende shule, watu wasome. Yeah. But pia kwa masomo kwa masomo kuna kitu moja by the way, my greatest take home kwa history ya Bob Collymore amepass. Ni Bob Collymore, one of the stories that watu inapita watu juju, alifika form 4 akastick to bees. Akamwa tu ni bees. Sasa yako celebrated as the head, vile amepass akiwa head of one of the best employer, I think 67th best employer in the world. 67th best employer in the world. So wewe umekaa chini ati uko na degree, hata uko na advantage kushinda mse yako na. True. Amefika form 4. So hakuna reason yote ya kukaa home bila nini. Find something you're good at. Our message, find something you're good at, stick to it, consistency na discipline. Tuki wrap up tu before tukuachilie uende, unaweza ongelesha
Kayole ni standard. Tusemi Kayole peke yake. Yeah, ukiongelesha boys mwenye ako mtaani mali ulikuwa ukianza base ya chapo tu hata. I think base ya chapo ni standard unit. Hebu ongelesha ule boys ako kwa chapo ama boys ako mtaani mwenye ana feel ame lose hope ama dem mwenye ana feel ame lose hope juu kuna future. Mimi ni example like I say na wewe ni example. Yeah. But wewe ndio guest wetu leo. Unaweza waambia on this camera hapa. Naambianga wase kuna time fulani ilikuwa inaniingia sana yani that nilikuwa na feel vibaya sana when I'm doing my music and I'm not getting any attention, unajua, because unlike how it is right now, hiyo time yangu mili nipata kama nimerecord over 1400 songs ndio ngoma yangu ya kwanza ianze kuchezwa kwa radio, unaona, 1400 songs. I was always in the studio every day. So sometimes you're frustrated, unaenda kwa madhe, naambia madhe, kwa nini ngoma zangu kwa nini watu wataki kunini? Mamangu alikuwa ananiambia, let me tell you something, son. This and this person, si huyo ndo atakupublish ama nani ndo atakuseti ama nini. God ndio atakupublish. Time yako ikifika, itafika. Na ile time itafika, hakuna mse atafanya anything ama anaweza fanya anything to block your shine, unaona? So me, I try to tell people, bro, I came from nothing. Mimi nilikuwa naaminia these things, basic qualities I told you about life, discipline, hard working, na ukiwa consistent, yani hizo zote ukiwa nazo na uendelee tu kufanya ile kitu unafanya, Mungu atakufungulia njia time yako ikifika. And that's why I said the difference between me and an upcoming rapper or a musician hapa hivi ni time. Mungu akisema ni time yako, and then definitely you're going to shine. That's what I can say. Wapi makofi ya Uji? Asante sana. Asante sana. To summarize what Khaligraph has said, ni kitu tumeisema kwa show, trust in the process. Alafu kitu ya pili ni mtu yote ana watch kutoka home, especially now that tuna deal na story ya depression sana. Ni inaitwaje, when you find something, kila mtu akona something you're good at, you're better at than anyone else. If you find that and stick to that, it's bound to work. Ama ni aje? Imeweza ama haijaweza? Hapo sawa basi. Wapi makofi ya Uji? Thank you for your time. Thank you for leo. Asante sana. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.